And we are on, guys. It's another week. Tumepatana tena kama dawa, na unajua sisi vile tunakwambianga kidesign, sisi ndio kujenga manzezi ma story. Tutaki ukembwe na issues za life pale umie peke yako. Tio sijui depression, sijui mutation ndio hii. Relax. Don't stress yourself. Tuko hapa na the one and only Winnie Barawa. Show ni Shujaz Connect. Tunakujianga every other Tuesday na tunakuanga hapa juu yako, si ndio? Na sasa tumepatana tena another week, another night. Tulisema tutakuwa tukifanya hii show usiku juu apparently ndo time wasee wengi wanakuanga mtaani wamechill pale, alafu unajua kafi pia ilifanya utake ustake kwa hao. So yeah, without much further ado, Winnie gotea wasee mmoja wawili hapo hivyo, introduce wewe ni nani, alafu tuendelee. All right. Hi everybody. Once again, we are back here to connect once more. And welcome. And as always, we say, feel free to comment on the chat and leteni maoni, at least tujadiliane zaidi. Winnie, nimekupoteza kidogo sauti hapo ukimalizia, lakini ni sawa tu, acha nitagezi kitu ulikuwa unataka kusema. Ulikuwa unataka kusema show inakubamba pia. Anyway, so mimi unaniita Jamal the one. Yeah, show ni Shujaz Connect tena hapo. Bonga manzi ma story zote zinahusu life. Mavijana tunabongesha hapa hivi. Tuna make sure sisi usikubali kubaki nyuma. Na sasa leo tunataka tubonge kuhusu hizi vitu zinaitwa supplements. Supplements ni nini? Kuna vitu nimesikia watu wakiongelea supplements, mara sijui nataka ku detox, sijui kuna slimming teas. Yani mwendelea tu kucomplicate life, but hata mwache tu deal kwanza na corona tumalizane nayo. Sasa hizi ni nini zote? Usibanduke. Hizo ndio vitu tunataka kudiscuss leo, tujue supplements ni nini, detox. Ukisikia mtu anataka ku detox, ni pombe anawa, ni kukonda nataka kukonda, ama na detox kwa nini? Ni mawazo. Anyway, Winnie atakuwa akituambia hizo vitu zote. So Winnie, kuna one of our viewer alikuwa anauliza kuhusu hizi vitu detox, supplements na slimming teas, na kauliza kama zinasaidia juu amekuwa akisikia watu wanazitumia. So hizi kwanza, hata kabla tujaenda mbali sana, ni nini mtu akisema supplements anamaanisha nini? A supplement kwanza ni kumaanisha kwamba you are replacing the normal content that in your body, or you are looking for alternative from what is naturally available. So supplement ni kitu chenye unatumia kwa sababu kile ambacho cha kawaida kama the natural resources ambazo wafaa kutumia haziko ama hazitoshi ama hazijakusaidia. So you are opting now to choose a supplement ama to choose an option that has been made in a way that can achieve the same roles ambazo zile natural zingefanya. Although na siku hizi watu wanataja supplements, most of the time wakisikia supplement wanazirifa mostly mambo ya lose weight, mambo ya kutengeneza mwili in a way that mtu ataka vile mtu anautaka yeye mwenyewe. But supplement ni neno ambalo linamaanisha tu kwamba you are using an option ambayo inafanana kidogo na ile natural lakini si natural. Sana sana zimetengezwa artificial na kazi yake ni kufanyia sababu fulani ambayo inaweza kuwa labda kupoteza, labda ulikuwa unataka kuongeza kitu fulani kwa mwili ambacho hauna, na so utatumia supplements kufanya hivyo, ama wataka kutoa and something else from the body that you feel it is too much and you want to replace it but not using the natural ways. You want to use the options that have been made apart from the way your body is used to doing it. Hoja zuri pale. Tunatumia mostly si natural, zimeongezwa kualter the normal maybe functioning ama venye tu mwili ina generate viungo ama inajihili yenyewe ama vile ina produce organelles ama ni organs ama nini. Anyway, utatuambia. So ningependa kujua umetuambia ni nini supplements na ni kwa nini watu uzitumia kwanza, ni kwa nini watu wanazitumia? Juu I believe kama ni nataka kuslim, why should I take slimming tea na najua naweza amka kila siku na kimbia hata 1 kilomita narudi kwa nyumba nafanya sit-ups kadhaa? Kwa nini niende supplements? Sasa supplements huwa inatumika kwa majukumu tofauti and the reason why we use supplements mostly medically, we use it when we have noted that the patient does not have that particular component in the body. Kwa mfano, if the person does not have enough calcium, tunaweza mpatia calcium
supplement, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo lazima uvipate through diet, ama you take it through intake, like how you eat or how you swallow in your body and all those things. So tukiona kuna component fulani ya mwili wako ambayo iko scarcity ama iko scarce ama iko kiwango kidogo, sana sana ndo hapo tuna suggest ya mgonjwa aende supplement. But hiyo sana sana watu tunaku advise ile wakati kama tumefanya the medical intervention, tumengangana haijaingiana, ama tumefanya the natural processes like maybe dieting, tumekuprescribia haijawak, that's when we go for the supplementation. So in this case, kwa mfano kuna watoto ambao wanakupatanga malnutrition kabisa, yani umengangana umempatia balanced diet, it's not improving, ama umeassess your familia unaona ni maskini sana, hata ukiambia nunue chakula kila unawaambia wakule, maybe you are telling them to do balanced diet, you're telling them to buy proteins, to buy carbohydrates, but ukiangalia huyu mtoto actually kwao hawezi afford hiyo dieting. There are actually supplements that can be given to these children to help them boost their diet or to help them boost the nutrients in the body. Lakini sasa kuna supplements zingine, kwa mfano because supplements huenda sana sana na minerals, kuna supplements zingine kwa mfano kule wazungu, because jua kwao sometimes wale linapotea during the periods of, during the seasons of winter, ni baridi sana, so there's no sun, ama sun inakuja too shortly and it's gone. You know, the sun is important because we are privileged to have it in Kenya in bulk, because you can expose yourself and you can get vitamin D throughout the year. Lakini kule wenzetu ikifika season kama hiyo, they don't get vitamin D, so unapata mtu anaanza kuwa na miguu ambayo inakaa kama imebende, or the kind of like rickets, kind of like bow legs and all those things. So to help them have their bones strengthened, we actually advise them to start putting themselves on vitamin D supplement. So supplementation inafanywa kulingana na ile sababu ambayo mtu ako nayo. So kama unaona kuna kiwango fulani, maybe kuna minerals ambazo zinasaidia macho kuona, for example, ambayo ni kama carotene. So hii carotene importance yake ni kusaidia na kudevelop vision yako. Ukionekana hauna enough of that carotene na tumekusaidia na madawa yote ya macho nini, you can be given supplementation on carotene. So it depends at what level is this person introducing supplements. Sasa kwa ubaya ni kwamba watu wengi wanatumia supplements kama shortcut ya kuendea ile mambo ya normal. So ana opt, badala mimi ningangane na exercise, mimi nipate supplements in a week, niko na hizo results already. So people don't want to put hard work into achieving the process or into achieving the results using the natural process. Wanataka process ile haraka haraka, na that's what supplements do. Ukiona hii long process haifanyi kazi, you can opt for the supplement because inaletanga results at a shorter period compared to the normal processes, ama compared to the natural way of achieving the same results that your supplements will have done. Winnie, tumekuwa na shida kidogo hapo, sijui nini imeendelea, lakini kuna vitu kidogo nimemiss out, but let me pick up kidogo from zile nimeweza kuelewa. Umesema for example kuna wale watu wana lack some minerals in their body, kuna wale wenye wako na weak bones, so kama hao mnawapatia supplements pale hospitalini, si ndio? Na kuna hawa wenye sawa wanaenda kujitafutia for their own reasons. On that brings in my next question. Ni vizuri kwenda kutafuta supplements wewe mwenyewe, ama ni kitu unafaa kupewa prescription na daktari? Supplements ni vizuri uandikiwe prescription. Ni kama supplement ni kama dawa. Ni vile tu kwa vile siku hizi zimekuwa reja, they are everywhere. Somebody can just go to somewhere and say I need magnesium supplement, na atapewa magnesium supplement. But you see, mwili wako ama mwili wa binadamu huwa uko na a level of that magnesium ama a level of that potassium ambayo inafaa ikuwe maintained at. Sasa ukijipimia mwenyewe ama when you go start taking these supplements at your own prescription, unaweza jipata you are overdosing yourself, ama you are taking this supplement at an abnormal amount. And when these supplements tend to overdose in the system, ama zikikuwa kiwango ambacho si kali yake ya kawaida, inafanya mwili wako una overwork. So, and these supplements, kumbuka, when they're too extra, your body has to work so hard to eliminate them, ama to remove them as waste products. So ni vizuri kuwe na prescription, ndio kienda hata kama unachukua, unajua unaichukua kwa kiwango ambacho mwili wako hautataabika.
just in case you take it in overdose, ama you take it in quantities that are extreme. Winnie, sijui kama bado tuko pamoja, ulikuwa umefreeze hapo mwisho, lakini lakini kabla ya hapo maybe ninaweza salimia wawili watatu. Si sawa Winnie? Yes. Na mafans hapa hivi wameanza kukaa mboge kimonyoski ndio wameanguka. Kuna Kevo Adipin. Sasa manze hizo stories za supplements ni panganga tu. Mimi sijaizi jamini. Sawa. Abraham Sigei anasema panganga. Anasema ni kweli supplements zinasaidia. Kuna mimi anajiita George Gigi anasema ni Dipe Kofa anasema tuned in kabisa. Kuna Amfree Nduras anasema niko ndani sana kutoka Mombasani. Esi Melina anasema hata mimi nataka. Mwingine anajiita Arnold Shogobe anasema mimi na supplements hapana, nishaijaribu na zikuniendea poa, which we will look into that hapo mbele kidogo. Niko na swali related na hiyo story. So na mwingine hapa anasema anajiita Ramona KE anasema supplements mimi wacha nipige tu tizi kabisa. Kuna mwingine anajiita Tom Zakari anasema ulikosa nini ndio utumie supplements? Supplements, so yeye anasema in short supplements atambui. Kuna mwingine anajiita Boniface Kim anasema niko tuned in kutoka Kisumu. Mzito Grace Fair Girl anasema kwanza slimming tea unapata ukikonda kwa barabara, corona ikikaam through na kupita inagonga mtu mnono anashindwa kupumua na kufa. Hiyo tutauliza hapo mbele, daktari atukonfirmie. Kuna demo wa Mike Joe anasema tuned in kutoka Kitengela. Kuna mwenye anajiita George Ajita anasema mimi I have witnessed it, inasaidia. So Winnie, supplements umetuambia zinasaidia, but they should be given under the doctor's prescription, right? So my next question, umetuambia pia supplements toto mnape watu wenye wako na ukosefu wa nguvu kwa mifupa zao ama mashida mengine, si ndio? So niulize, mtu mzee anafaa kutumia, anaweza tumia supplements ama ni kuna certain age yenye ukifika aufai kutumia vitu kama hivi? So to clarify again, supplements sio zile za lose weight peke yake. Supplements zinaendanga pia na age. Kwa mfano mzee, unajua mzee anaweza pewa supplements lakini si za lose weight, inaweza kuwa ni kusaidia tu kubalance hormones. So you can be given hormonal supplements. Sasa zile ziko sana kwa market ni zile za slimming, because people want to look beautiful, people want to look young, somebody doesn't want to look old, and so they look for every option to like do the supplementation in their body system. Sasa hizi supplementation za dieting huwa sana zina work along zile components of nutrition. So they are working along looking at proteins hapo ndani, zina work along looking at vitamins, zina work along balancing your carbohydrates and minerals and all those things. So shida ya kwamba ni hizi supplementation unajua zimetengenezwa na manufacturers. Kumbuka the manufacturers will put those supplementation, but sometimes they will not give you a proper guideline on how to take them. So unaweza pata labda ni mtu ako na kampuni yake na yeye anaona nikitengeneza hizi concoctions watu watakunywa tu because everybody wants to look young and beautiful. But mwingine because ya ile tamaa anasema kwamba mimi sitaki kuzeka haraka, basi anazinywa haraka ama anachukua a larger amount than they expected because they want a quicker results. Because people assume if I take this supplement kwa wingi then it means results takuja haraka. Lakini anasahau kwamba for proper results you need to adjust your body in a way that is reasonable. Ukizinywa kwa wingi zina drain ile mwili wako, like ni kama zina overwork or zinafanya your body system that is responsible for balancing these minerals and nutrients to do it in a very faster speed than the required speed. So let's talk about the elderly ama the old. The elderly people, their body system already imeshachoka. So now when you give this supplementation that is not under proper monitoring, because hao pia sometimes wanaekewa hizo supplements because in case maybe ako malnourished or maybe their body system is not digesting properly, so they'll be given this supplementation to help them boost their nutrients.
Sasa unapata kama huyu mzee ameenda kujinunulia supplements yeye mwenyewe, hazitambui vizuri zinafanya kazi vipi. Yeye bora tu amesikia story kule nje that if I take this I will be able to do this, or if I take this I can build my muscles or something of the sort. But then they don't know when these supplements they are taking, which components are inside there. How are these components going to affect my system? Because uzee unakuja na shida zake. Organs nyingi zinaanza kufail, ama organs nyingi zinakuwa weak. So can imagine supplements kazi yake sana sana inafanya hizo organs zikuwe excited too much to be working on those supplements. So if you don't take it properly, especially with the elderly, which I will advise, they better take it under the watch of their doctor or under the watch of a health practitioner. Because in case of any complication, at least they can be done tests to confirm how much of these supplements that they're taking is actually in their body system. Yes. Sawa Winnie, na before tuende mbali sana, nachiki kuna anajiita Jack Slimming tea. Once you start using them, huwezi stop. Ukistop uta increase twice your previous size. How true is this? Ni vitu zenye, does it mean supplements nikianza kutumia my body will be totally dependent on it, such that nikiwacha maybe nita blow out, nitanona ama nitakonda zaidi, ama do they have any side effect? You see, the supplements zina influence something called metabolism in your body system. Metabolism ni jinsi ya vile you are breaking down food to generate energy in your body. So when you're breaking down food to generate energy, it means partially you're taking away the nutrients that are in store so that you can eliminate any storage that is there. So kama ulikuwa umestore excess fats, the supplements can help you break away those fats so that you can a little bit become thinner and lean. So now ukizichukua nyingi utafanya hizo nutrients zote kwa mwili wako zinakuwa broken down. Kwa zingine ni kama catalyst, zinafanya vitu zifanyike haraka haraka. So ukimeza hizi supplements ambazo kwanza zina affect metabolism, zinaifanya happen so fast. It makes sure that it breaks everything in your body. Breaks down the proteins, breaks down the fats, tries to break down any form of carbohydrate that is still active. So you start realizing this person, even if they feel hungry, they're not going to eat because also they're looking at the goal of doing what? Losing this weight. So now when you stop taking the supplements, because this was your comfort zone, or it was your form of exercise that was not really exercise. So now when you stop using the supplements, your body will actually kick back to its normal default setting that it was before you did this, before you started supplements. So not the supplementation, they influence different parts of our body system, depending on which type of that you are taking. So, but mostly hizi za dieting za kusaidia ku lose weight, sana sana zinafanya tu metabolism yako inakuwa too fast, or you start breaking the nutrients that have been stored in your body so that you can lose that weight that you don't want. Sana sana when your body is breaking down these nutrients, it starts mostly with the carbohydrates, easy energy nutrients, breaks this down. When it's done, now it starts breaking. When you're done breaking the fat, then now you start breaking the proteins. Now proteins inaanzanga kwa areas kama muscles, it start working on your muscle areas. So unapata huyu mtu anaanza kukonda, hata ukiangalia mkono, you can literally see the outline of their muscles, because now the fats are gone, the carbohydrates are gone, they are now attacking the proteins, trying to bring off that weight that this person has. So hizo ni zile extremes, and if you're not careful, you may start seeing the bones in form of how it looks like on the body of that person. But like you said, it's just a shortcut form of exercise that is not a bit reasonable, and like if the person opts to exercise in real sense. So huyo mtu wa supplements akiacha, mwili wake utarudi default, because ni zile chemical ndo pekee zinamsaidia access weight. Yeah, cause hata nakumbuka I have this friend mwenye alikuwa akizitumia, but sasa yake was a bit different. Yeye kuna time alikuwa ameacha kuzitumia, so body yake kurudi to the normal size yenye ilikuwa increase ama kupunguka, but instead alianza kukuwa na shida. Alikuwa anakaa hivi kidogo, anapoteza fahamu, anaanguka peke yake, ni kama ile you just ile kizunguzungu, unaanguka, anazima, after some time anajisikia, anarudisha fahamu. So it was like that, on and off. So does it mean kuna side effects pia?
Yes, it has side effects because if you're using this supplement in extreme, it breaks down like most of your nutrients. Tumesema nutrients zinaanza na carbohydrates ambazo ni energy, then it goes to your fats, it eats your fats. That's when you start seeing now, come on, ladies, you start seeing the body shape now becomes really like in shape because your fats are gone. So you're only using the shaping of your body, using the aspects of proteins, and proteins kumbuka zinakwanga majorly kwa muscles. So you start seeing the abs, the way they are, you start seeing the shape, and the waistline is also there. But now if you keep continuing until now it is too much, you start seeing that the muscles are also starting to weaken. And these patients now are the ones now they start telling you, oh, nikisimama sana na faint, ama when I sit down without proper nini, I just feel too weak. It's because the body nutrients are all gone. They're being broken down by these chemicals. And now the other thing with them, the complication they bring about is mostly mtu anaanza ku lose blood. Like the blood is not sufficient for this client. So they start presenting with those signs of anemia. They're feeling tired most of the time. They're feeling confused. They feel all the time they are too weak and all those things because the body is so broken, or it is so eaten away by the chemicals, such that this patient does not even realize that the weight activity that they're trying to do, it's not helping them anymore. It is worsening their body system. And as you're breaking away these nutrients in the body, kumbuka pia sometimes it goes up to the way of affecting your body system, I mean your body organs. So your body organs can also start to fail because of lack of nutrients. Kumbuka organs zetu pia zinadepend hizi nutrients ndio ziendelee kupata energy ya kufanya kazi. But wewe una break every nutrient in that body, your heart also becomes weak. It may not be able to pump as strongly as it used to be when you are not under those chemicals. Yeah. Sawa Winnie, and sasa nacheki kuna mdema hapa amekama anajiita Cheb's hot stuff. Anauliza, si unajua what happens with supplements? To be honest, I got friends najua wametumia and iko na the negative and positive side of it. The side effects nimeona no, hiyo tumeongelea hiyo side effects. So kuna huyu mwenye alikuwa anasema unachekiaje hiyo story ya slimming teas? Detox sahi niko sure kwa afford ni expensive, but zikiletwa at least hizo charges zitakuwa low, which itakuwa better mostly for my youth. How expensive are these supplements? Trust you me, supplements, mostly when you find the original supplements, whereby we are talking about the supplements that are more of organic, or they're natural supplementations, that are the most expensive actually. But these artificial supplementations, you find them, they are easily available because they are more, let me not use the word cheap, but they are a bit affordable. But remember, cheap is also expensive. Anything that is original, you'll find it most of the time it is at a very expensive price. But the ones that are easily available in the market, ukitaka tu ushapewa hata 50 bob, you can get at 100, you can get these prices. But utapata hizi bado ndo zinaletanga madhara yale mabaya kabisa kwa hawa wananchi. Although because people want the fast results, they just buy them because now they are thinking, I niende gym kwa mwezi. And maybe at the gym I'm expected to pay like 5,000 a month or 2,000 a month at the least. Somebody will opt to pay that 100 and eat the supplements for the purpose of getting the same result. But sasa, the price of supplementation, like I've said, you may find a very affordable supplementation, but if you have the guidance of your health practitioner, it becomes safer than buying a cheap supplement that you don't know how to use. So you rather have an advice of your health practitioner telling you, you're buying this, is a bit cheap, but I will advise you use it in this way so that you don't get unnecessary repercussion or regretful repercussions. Like the one you said, the person starts saying they are fainting and they can't concentrate because they're always looking tired and so on. Sawa. Winnie, umesema hizo original ni expensive, ni a bit expensive. Sasa hivi tunaongelea mavijana wenye wako mtaani, msee anapiga hustle, anaingiza kidogo yenye anaweza kila siku. That means kuna imitation zake kama kuna original. So huyu tuseme anaweza afford hiyo ya 500 yenye ukitaka original yake ni maybe 5,000, just to say. So does it mean that huyu mwenye ameenda kununua hizi fake
okay fine, atakuwa zitamuaffect negatively, si ndio? Anaweza end up kukua maybe hizo magonjwa fani inaweza muaffect mwili yake health wise na vitu zingine mingi. So gava inaingilia wapi ku make sure that hizi fake ama imitations zimeondolewa kwa market, ama what policies has the government in place to make sure that ina control, ina regulate hizi supplements? Sasa, let me now talk about another industry that has come up to play a lot with this supplement thing. There was this component, let me not call it component. There's this product that at first started for women, the shampoos. These shampoos are the ones that actually zilianzanga na mambo ya supplement. Unapata kuna shampoo ya mayai, kuna shampoo sijui ya avocado, kuna shampoo, all sorts of shampoo. Now what this shampoo brand used to do, it used to tell women, ukitumia hii shampoo inakupea ma vitamin E, inakupea all these things. Then kukakuja na hizi skin lightening, all these skin lightening zinafanya hivi. So it started developing like that until now they came the supplementation of weight loss. So weight loss now became like the in thing. After tulitoka kwa bleaching and all those things, weight loss became the in thing. Such that everybody was now trying their best to lose weight as much as possible. So this supplementation in your weight loss did not really like come from the Ministry of Health, unfortunately. It came from the cosmetic industry. So when the cosmetic industry was bringing in these concoctions and they were bringing in these tablets to help the women now like lose their weight, there was no clear regulations on how all these things should be done. So it came like a free market. Whoever has a weight loss regimen, you avail it. There now came the people who are doing lemon tea, then came guys who are doing, I don't know, lemon, and you are mixing water, you are mixing all sorts and walking around with bottles, drinking one sip at a time to lose weight. Those are not Ministry of Health guidelines. But now what the Ministry of Health regulates are supplementations related to diseases. Kama vile nimesema, unapata mtoto ako na rickets, kwa hiyo lazima atawekwa kwa vitamin D supplementation. Kwa hiyo ni mtoto lazima atapewa calcium supplementation. Kuna magonjwa mengine ambayo yanasababisha somebody might be losing certain minerals in the body system. Kwa hiyo ni mgonjwa lazima atapewa supplements, but these are supplements prescribed under the guideline of the World Health Organization and under the Ministry of Health of Kenya in this case in our country. But hizi za weight loss haziko kwa government of Kenya Ministry of Health guidelines. It was just a concept that came because of cosmetic aspects, and guys wanted to lose weight, and so they were looking at which regimen can we use to lose weight. So there are those who opted to go exercise. There are those who opted to go for surgeries, and that's why we have surgeons who actually call the cosmetic surgeons who are just focusing on beauty. You can go have your nose fixed, you can go have your stomach reduced, you can go have your waist reduced, because that was originally because of beauty. So the Ministry of Health has not really controlled that cosmetology aspect, mainly because it's not directly under the Ministry of Health. It is directly under like the public influence. Unaweza hata uambiwe the doctor supposed to give you this magnesium, this and this quantity, and things from their own source without the knowledge of the doctor. Unapata tu mgonjwa wako wewe umemsaidia vitu fulani but anafanya mambo yake. So that's what it does. But now the Ministry of Health does not have a direct influence on the cosmetic industry, unfortunately. Na sasa Winnie, nikuulize question. Mse akipiga tizi, tuseme mse anapiga tizi kila chuma pale hivi, anaingia gym 1-2 abs pale anazijenga. Do you still need those supplements? Lazima utumie supplements ama tu tizi peke yake inaweza achieve kenye unataka? Mimi, in my own opinion and advice, if you really want to lose weight, you would rather go the natural way. Because why I will advise the natural way? Your body is able to adjust at a rate that is appropriate. And in this case, kumbuka mwili wako kuna yale mazoea imezoea. There's a way it is used to digesting this food. There's a way it is
used to supply your nutrients in the body. There's a way it's used on how to excrete the excessive waste material. So when you start exercising, your body will pick that pace pole pole. Even in exercise, ufai kufanya tu vitu mingi at once. Unaambiwa kuna vile unafaa you like set yourself. So you start slowly, then you increase pole 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 pole. It's not just pop, you're hitting the gym and you want to do gym the whole day. No, there's a way you are guided on how to do it, because you need to give your body time to adapt to the new environment that you're exposing into. And in this case, you're talking about the exercise and techniques that you want to work on. But now for supplements, what it does, it just sets your body into a new state and you pay a time to adapt. Because sana sana wengi wanataka quicker results, so they take these supplements ni kama ndo dawa for that day, so they just take it in and that's it. So the weight loss supplementation, like I said, it does not have regulation. So mtu anachukua kulingana vile mwenye anadhani itamsaidia. That's why you find most of these companies who sell these cosmetic supplements, they like bringing these testimonies. Wanaleta mama pale anasema mimi nilikunywa hii siku mbili ya tatu nilikuwa nishakuwa hivi. But you see, because they can't explain how these components work, au wanatumia testimonies, and there's nothing as convincing as a testimony of somebody who has used the product. We may not be able to prove how effective that work is, but because amejionyesha alikuwa hivi na ndo amechange hivi, somebody may be convinced to buy them. But ukiangalia exercise, you can't lie. You can't exercise in 2 days and get your body back into shape. It takes time. And so that shows the body has to like pick up pole pole until it is a stage whereby you are sure you will not damage yourself. And lessons learned. Shortcuts will always cut you short. Na manze, tupitie the right way. Achana na kutafuta manjia fupi fupi sijui nini. Inaweza kuwa ni fupi, lakini hapo utaenda upigwe ngeta, unyang'anywe simu lami penye unajiona yenye kushtua nayo. So nyinyi wase wa supplements, so sijui detox, sijui kukunywa sijui nini ya nini, achana nazo. Piga kitu safi. Kama ulikuwa unakula sana 4 meals ama 5 meals a day, kata enda 3 meals a day. Uone utaslimu vitu mingi. Plus utasave on dough yenye ungetumia kubuy hizo vitu. Juu pia usisahau cheap is expensive. So kama unataka kwenda hizo cheap pia, wewe juu utabebana gharama na utarudi tu usi tena kutibiwa tena. So it's double cost actually. Yeah, and that's how we wind up manze. But before tuende na cheki hapa hivi tuko na Kip Juma na kucheki manze, na kucheki sana. Tuko kabisa imo anasema hizi vitu ni expert. Yeah, so cheza safe pia, wewe juu utacheza na hiyo story. Brandon Simio ili hapo bazu, safi sana Brandon. Eric Deranks anasema mimi mambo ya supplements sitambui. Shikilia hapo bro. Masi Natasha anasema na kuona supplements, mimi naweza advise mtu afanye mazoezi, balance diet na kukunywa warm water kwa wingi. Na hapo ndio tunamalizia show. Na comment ya Masi. Tupatane next week, same place same time. My name is Jamal the one, na nimekuwa na Winnie Barawa, a registered nurse and also a community health advocate. Leo tulikuwa tunabonga story ya supplements na vile wasa wanasema na swimming tea nataka ku detox. Kwa nataka kujua hii story ni kweli ama tu ni panganga tu, na tumepata views zenyu na tuko na the word from the only medical practitioner in this place. Sasa mnajua ni aje, tupatane next week same place same time. Keep tuned manze, review na next week, you never know, maybe comment yako na itakuwa topic yetu. Cheers maze, nice week ahead.